Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me Hello. escuchas, Monse? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí estoy. ¿Me ¿Sí? escucho? ¿Me escucho? Es que acá me estoy. Ya, perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, Aotearoa. Bienvenidos otra vez a Latin Kiwi. Vamos a estar aquí otra vez, después de una semana fría, Monse. Una Muy helada. semanita bastante friecita. Ahora sí sentí un poquito de frío, la verdad, no voy a mentir. He estado así con mi chalecito, miren, por acá traigo como un chalecito que me regaló mi hermana, gracias Julieta, porque está haciendo frío. Nos combinamos de negro. No manches, Monse, hemos estado súper coordinadas. La vez pasada estábamos un poco entre verdecito y ahorita estamos en negro. Oye, porque como que estamos muy de luto, ¿qué? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? Un saludo, mira quién está por acá, el primero en conectarse. El primero en conectarse es el papá de Monse, nuestro querido Sergio Schweitzer. ¿Cómo puedo pronunciar? ¿Cómo puedo pronunciar? ¿Schweitzer? ¿Schweitzer? Schweitzer. Schweitzer. Ya, ahí está. Schweitzer. Perfecto, ya. Sergio Schweitzer, que dice: hola chicas, como siempre, desde Santiago de Chile, viendo a la chilena más linda de Nueva Zelanda, obviamente. Ahí, ¿dónde está? Acá, la Monse, aquí está. Mi papá obviamente opina eso. Obviamente, pues hay que amar, hay que mandarle porras a los hijos, claro que sí, yo haría lo mismo. Hola, hola Ceci, y nueva residente de Nueva Zelanda, Mr. Spock, gracias, ¿cómo están? Sí, ya, ahora sí, ¿ya cómo te sientes, Monse? Ya. Bien. Sí, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Un poco más. Una gran diferencia. Y tenemos también a Filiberto Rayón Villela, que está aquí saludando desde Queenstown. Muchas gracias a todos los que están aquí y los que se van a conectar después y los que nos van a ver después en la repetición, obviamente. A Evelyn también, Tandazo, que dice saludos desde Ecuador. Me interesa mucho el tema de belleza ya, éxito siempre. Pues sí, de hecho, hoy vamos a hablar de todo ese tema de belleza, porque le estaba contando a Monse que uno piensa, ¿no? Así como que el tema de la cultura de belleza es universal, que todo el mundo tenemos como los mismos parámetros de belleza y dependiendo de a dónde tú vayas, la cultura te hace un shape mental y programado de qué es la belleza para ciertas culturas. Creo que Latinoamérica o en general el continente americano está muy perfilado a el body shape tipo americano, que es pompotas, nalgotas, así, buenotas, y las latinas también, ¿no? De curvotas y o sea, tú te vas de este lado y acá desaparecen las curvas. Generalmente ellas a veces ahorita como hay un boom de las redes sociales que nos han acercado a todos como a ver. la delgadez, ¿o no? Sí, como que, o muy así, ¿no? Muy tradicionales. Yo siento que el kiwi es como más como sí hay mujeres así como que sí son muy sensuales, muy sexys, muy de curvas y todo, pero no siento que la cultura de la belleza esté tan fragmentada como está en Latinoamérica. Como que tienen un estilo más atlético, me parece. Ándale, sí, me gusta más esa percepción, la percepción de más atlético, más como de, let's go and run, y ese cuerpo como, exacto. Sí. Muy rara vez vas a ver a mujeres operadas, por ejemplo, es muy raro que yo vea mujeres operadas. Sí, yo Y de tampoco hecho, he visto. llaman demasiado la atención las mujeres que enseñan un poco más, aunque también depende de la edad. Las kiwisitas o los latinos. Por ejemplo, que yo veo a mujeres, no sé, sobre 40, muy poco maquilladas. Cero maquillaje, sí, cero maquillaje. Es muy cero como maquillaje. El maquillaje potente es como una moda de las más jovencitas, De las creo. jóvenes, ajá. Pero ¿sabes por qué? Por la influencia que tienen las redes sociales. Si te fijas, la generación que no está tan influenciada con las redes se quedó como en la cultura del país. Y no sé si estoy equivocada o no, pero creo que también tiene mucho que ver de que al ser parte de la colonia británica, si te fijas, por ejemplo, cómo son las británicas, que son cero maquillaje, todas abajo de la rodilla, las skirts. Ve a la Middleton, Kate Middleton, que es como la joven de la, ¿cómo se llama?, de la familia británica, se viste muy conservadora y creo que ese es como el parámetro principal de una mujer, como que tienes que estar así como muy así, ¿no? Que obviamente va a también depender de dónde vivas, de tu familia, de tu edad, de la generación y de muchas cosas, ¿no? Pero en perspectiva general es lo que se ve,
¿no? Sí, es verdad. Yo también me he dado cuenta. Y de hecho, a mí me pasó, y por lo que tú comentabas a tu hermana, la Juli, también, que uno vino a Nueva Zelanda y como que decía, ya, si me quiero dar un gustito o algo estético, como que uno piensa en los tratamientos que uno se hacía en su país. Pero en realidad acá no son los mismos y no hay tanto. No, Como que casi todos los tratamientos son muy planos. siento que la estética es mucho como, no sé, depilación láser, que es como lo que Ujú, más hay, y creo que es como temas faciales. sí, treatments, Pero ajá, cosas de de cara, cuerpo no, no tanto. no hay tanto. Por eso ahorita vamos a hablar con esta Patricia y para todos los que no hablan inglés o todos los que no están en el tema del inglés, pues hoy es un capítulo donde van a escuchar 3 diferentes acentos en inglés, el brasilero, el chileno y el mexicano, que es el peor de todos. No el peor de todos de los mexicanos, sino el mío, porque yo tengo un acento así de... Así que si no me entienden, I'm so sorry for you guys. Vamos a ir Pero ahí contando un pelito en español, tratando de ir traduciendo un poco. exactamente, así que todas las personas que se quedan a nuestro capítulo del día de hoy, va a haber un capítulo Spanglish, como los que hacíamos antes, y va a ser también una prueba para ustedes para entender acentos bastante fáciles de comprender, porque somos latinos todos, nuestro acento es un poquito más fácil de entender entre nosotros, así que vamos a darle la bienvenida primero que nada a Patricia Silva, who is with us today, to morning, no, to morning, ya ves, to morning. This Sorry, morning, I am switching my Spanish with English, Patricia. this Sorry about that. afternoon. Thank This you. afternoon, these examples. Hola, Yes, this Alicia. afternoon. Hey girls, how are you? Welcome, Welcome. Patricia. Thank you very much for coming today. I know you are a very busy woman. We're also going to talk about your experience as an entrepreneur. But first of Yes. all, could you present yourself? Tell us where you're from, why you are in Auckland, when you come to New Zealand. So please. Your background. Yes. My name is Patricia. I'm from Brazil, São Paulo. Yeah. Actually, my city is called Jaguariúna, and it's Wow. 2 hours and a half from São Paulo. And I decided to come New Zealand first because I want to learn English, and it was 2015. And here I Wow. am. Wow, 7 years. 2015. 7 Yeah. years later. How Yes. was for you? How was for you coming from a place where so much going on, culture, fiestas? I think Brazil has this like Activities. iconic, yes, iconic brand to New Zealand, who is a little bit more smaller, quiet, not so much things going on here. Did How you was like for it? you? Did you like the change? Yeah, of course it's a shock. Especially I would say like the challenge was the weather, because I came June and this time of the year it's raining and it's so cold and I said, what am I Yes. doing here? I can Aquí in imagine. Brazil, on the beach. Yeah, exactly. But yeah, you learn how to, like I think the first year is the hardest year. And then as soon as you start, like be around, you get to know people, then it starts being easier. Yeah. Yeah. Totally, yeah. What did you do for a living in Brazil? I used to work as a statistician as Okay. I'm now. Yeah. Oh, you Yeah. did it before. Yeah. I saw once in Brazil, I was watching a documentary about the beauty. And I think you also in Latin America, as other countries like Colombia, for example, even Mexico, Venezuela you have a también. very, yes, Venezuela, you have a very strong beauty culture. How was for you, for example, also the shock to come to New Zealand and see probably a very diluted beauty culture, because here is a international a multicultural country where everybody bring their own beauty, of course, so different to each other. It's not like everybody's the same. We are all very different, and I think that's why it's very special. But I can imagine when you came to New Zealand and didn't see, probably as Monse was telling, like different type of treatments, maybe just facial, very also Asian beauty, like is very present here in New Zealand, for example, Korean. So for you was a good cultural show in case like there's a lot of opportunities to do something here, or was like, oh my gosh, what are we gonna do here? Yeah, I think like in the first when I saw here they are very strong in face.
especially because the sun here, it's very dangerous sun. Yes, So, that's but I true. was in shock, especially when we talk about the body. You know, like I came from a culture which we look after ourselves so much, and as soon as I got here, like I remember I was asking for the first like Kiwi client, and I say, "Have you heard about a lymphatic drainage, which is not even body shape? Lymphatic drainage nowadays Yeah. is seen as, you know, like healthy, especially for who has problem with, you know, lymphodemas." So anyway, they say, "No, I El haven't drenaje heard." linfático Yeah, in Spanish. yeah, and then they say, "I haven't heard like this before." I say, "What?" Yeah. And then that time I had very little English, and but straight away, you know, I was in my mind, I will build my business, and I showed this, you know, like Auckland, where I based, what is, you know, amazing, like how this treatment can change, you know, so many Yes. healthy. It's not like we not talk just the body, you know, like be curving la la la, but it's more healthy. Yeah. So Because yeah, I think I don't Wow. know if it's just a woman thing, but I think it's very common for us to retain a lot of water liquid, retention, yeah. water. Ay, Um, sí, so ¿por it's qué? Why that God? that this doesn't happen much here. Like what people didn't see the need to like, you know, drain everything. Yeah, well, water retention, it's so normal, you know, like no matter how, you know, Healthy. activated you are, Yeah. your liver holds more Oh, I salt. need that. Yeah, holds more salt and water, especially like when we are, you know, in the in your period, we bloating more. It's just because Yeah. of that. So when you do massage, we activate your lympho system and make your body function as should be. That's why as soon as you finish the massage, you feel like 3 kg of water, no fat. Okay, two things different, Yeah. but yeah, of the water less, because, you know, everything which is no function as should be, the massage will kick this to your lympho system, and Yes. you back to normal. Yeah, less Did than. you Wow, qué did you have to interesante. do any kind of like how do you call it, como una especialización, like learning more here, Specialize on or what you knew in something Brazil here. was No. enough for you to start a business here? Well, I study in Brazil, and I would say like study is really important, but, you know, day by day is where you get your, you know, knowledge, because people are different, body are different, they don't respond well. Here, what I have to do, I have to study to get the certificate, because in my one, they didn't recognize here in New Zealand, so I had to study here, which was awesome. I would say the best one ever, because they're so behind. But it gave me very knowledge of speaking in English, because in the beginning I was so, you know, like, how am I gonna talk today? You know, how am I gonna So explain that? you have to do like how can I say, ¿cómo se dice? Como revalidar, like you Yeah, well, like they didn't recognize my certificate from Brazil, so okay. and How long it took for you to get again to this like Get diploma certified. or 2 years. certified? 2 years. Okay. Was it 2 years. That's expensive? good to know. I mean, you don't need That's to tell us the amount, but was No, it that's expensive? so fine. When I paid 10,000, but I paid because that time I was with 3 years of visa, so they say like you are a residency. Then that's why, because otherwise it would be 16 that time, 2015. I don't know how much is now. Yeah. 16,000. Yes, New Zealand. Okay, we're gonna be a little we're gonna do a little stop so Monse can a little bit translate to the guys who speak just Spanish, or tell a little bit about the No, resume. estaba contando entonces que ella en Brasil ya se dedicaba a esto de la estética, y que cuando Patricia llegó aquí a Nueva Zelanda tuvo que revalidar entonces su certificación. Obviamente uno tiene que estar certificado para trabajar en este tipo de tratamientos con clientes. Entonces 2 años después ya tuviste tu certificación. Y comentábamos también con Patricia que en particular este tratamiento como de drenaje linfático, que es también lo que hablábamos con Ceci, que era una de las cosas más populares, por lo menos en Chile, creo que es de los tratamientos
corporales como más populares y que aquí en Nueva Zelanda no es algo que se hiciera o que se hiciera mucho, por lo menos. Exacto. Sí, sobre todo, por ejemplo, también nos dijo que dependiendo bueno, de cada persona, de cada cuerpo, pero dice que obviamente eso te ayuda también a desintoxicar y a sacar muchos líquidos, no solamente grasa, sino también habla de agua, y que en la época de cuando uno está en sus periodos, pues obviamente estamos muy bloating, como se dice, como muy hinchadas, y eso también como es una razón por la cual te pones así. Excelente. Sí. Wow. Well, I want to also know, for example, here Alejandro Núñez says like he wants to know like how do you think massage people like especially earn money here in New Zealand? It's a good salary. Do you think it's well paid or is not well paid? What they need to have, of course, to work in your spa, for example. Yeah. Well, you know, if you basically when I started, I trained all my staff, you know, because they didn't know how to do, and my massage, it's a unique technique, so I teaching them how to do it. In the beginning, you don't have like you earn around, you know, $20, and then if you already have experience, you know, as a beautician, then you can start 25 plus. Yeah, per hour. 25 si eres experto, bueno, si eres una beauty professional, y si no, y tienes que aprender, más o menos es el salario mínimo, como cualquiera. What do you think, Patricia, is the treatment that you guys do the most in your salon? What's like the most popular one? Yeah, I call detox treatment. I create actually. Detox is pretty much you start exfoliating your body, full body scrub, lymphatic drainage, and then we put in a hot blanket. 90 minutes this treatment, and it's amazing. You don't feel pain. It's very relaxed. It's very relaxed, and this treatment is the one that I said that you usually lost like 3 kg in one session. What? Really? Yeah. Are there like different kinds of lymphatic drainage massages? Because I remember that the one that I got in Chile was very painful, like very, very painful. Or is it more like just because it was me, like my body? It depends how you are inflamed. Like if you have a lot of water retention, you will feel more arms, whereas arms and inner legs, whereas the water retention sits on there. So when we move this fluid, you feel sore. So yeah. Oh my gosh, no, pues a mí me va a doler un chingo. Yo de tener todas las retenciones listas. For example, I'm gonna show the people a little bit of your treatments. Yeah. For example, I see this one that take a lot of my attention. You're gonna tell us what the name. I'm gonna put it on the here. That's cupping therapy. Cupping. So looks very painful. Looks like literally como and la then you Santa get Inquisición. Like bruises. Yeah. What is that? This is more like I can use this for cellulitis treatment, but this one is more popular for back massage. When you come to doing a relaxing massage, you use the cupping. Cupping, what it does, it's sucking your skin towards the cupping and release your muscles. So if you have very pain, you know, shoulders, you know, scapula, you put it on. And you will feel sore between 24-48 hours. But as soon as this pain goes away, you will feel so relaxed. Like it's very popular, this one. Yeah, I saw this. And I also saw someone that it was like, what is this, Patricia? Please tell me. Are we going to be Kardashian style after this? Or what is this? You know, look at the poor butt of this lady. Is it a butt or is a leg? Yeah. It's 2 cups, right? big cup. Oh my God. And what it does, sucking your muscle. Body. But it looks weird, but it's no sore. I promise you it's no sore. What it does, bring the circulation in the surface of your skin,
pump. I need the blood circulation there. I will shape your body, and now after that I use radio frequency to help as well in skin, tightening skin, and then I use the electrotherapy to work in your muscle. It's very nice treatment, and it's very common, especially because as Kiwi always say, I want to have a Brazilian butt. Yeah. Pues haga ejercicio, señora. Yeah. Do exercise, I recommend. So, it's very popular here. It's Brazilian. Yeah, I was for asking that because right now, of course, there's like a trend about the fat transfer to create this shape, BL, blah blah blah. So here in New Zealand, do you think like people is very into this? Like you that see more customers related with beauty, are they into that here? We've been 2 years, right? Like lockdown because, the COVID. Yeah. Now, since the people can, traveling more, and at the moment I have 5 clients who have traveling BBL. overseas, did the BBL, and now they are doing the post-operative with me. And it's getting so popular, because they wanted this shape, they wanted this curving, and because they're quite straight, few of Kiwi girls, they wanted the perfect Brazilian butt lift. Is getting very popular. Yeah. I was gonna ask Patricia, do you see a lot of Kiwi clients in your salon, or is mostly Latinas trying to find like treatments closer to what they did back home? It's a good question. When I started, I had I would say 80% from Latin American clients. Yeah. But then as soon as I start, talking English, and word of mouth is the best, advertising ever. Now I would say 80% it's people from here, Kiwi. It's a mix. Yeah. Wow, sí creció bastante. You also do like something like called fat slim, the non-invasive technique that says goodbye to localized fat. Could you explain us a little bit how is this? Is this a massage? Fat slim, it's a technique actually that I did the course back to Brazil. We use it for these treatments. Radio frequency, it's not for all body types, okay? This is for who has more saggy skin. Okay. So we tighten up your skin, and then we use radio frequency. It's not painful as well. The only thing you feel the heat from the handle of piece, but you don't feel sore or anything. And so you say it's more for people with loose skin, like after babies or weight loss? Yes. Hoy también necesito ese. I need all of your treatments. Never gonna stop. Sorry. Yeah. So talking about pregnancy, I also see you do massage for pregnant women. Like they go with you. How like what type of massage you can do to a pregnant girls? Like it's more like relaxing, or there's a specific objective? It's a lymphatic drainage. But of course we don't touch the points of which you can accelerate for the she has birth. So I training my girls who work with me and show them where we can go, what we cannot. It's a very nice massage, and they do once a week. We always ask it to them, don't do when you know that you are pregnant. You waited 3 months. And then after 3 months, you can start the treatment, because especially I would say when they are with 30 weeks plus, they start to the ankle, legs start swelling more because of the pressure. It's everything lower body. So it's amazing massage. They feel good, and they need it actually. The other thing, I have so many clients now, they are pregnant, and they don't put much weight when they are treating themselves at the clinic, because this helps the fluids and everything. They also, the cortisol level goes lower
which helps you don't put weight, because if you cortisol, stress, everything lower, you put weight. So a very nice, relaxing massage, but there's so many benefits, especially for them. Wow. After baby, I saw you have, of course, another type of massage, because as you said, Monse, after weight loss and of course pregnancy, with your skin goes as well for a very And your muscles. traumatic Like you change, need to and your bring everything. muscles. Yeah. So after how many months you can do that type of massage, or this, how you call it, the Diastasis. diastasis recti? Yeah. Right. How many months after having the baby do you recommend to have a look at this option? If it's a normal delivery, she can start straight away. Oh, wow. But of course, like I would say, in 1 month, you know, she's pretty much feeding, you know, baby all the time, 3 hours. She will be exhausted, you know, no sleeping. But I would say, like, you can start straight away. But if she has C-section, then she needs to wait 3 months, or her doctor allows her, you can go and do it. You know, something very interesting, when I started to study about diastasis, I got to a point of so many clients coming in, they didn't even know that they have it. And the funny things, when you have diastasis, you cannot doing normal exercise, abs exercise. It will helps, you know, will like no helps, like it will damage even more, open up these two muscles, you know, in the rectal abdominal, and there will be even more, you know, sometimes they say my tummy is still like popping out. Yeah. We're still looking like pregnant. Panza normal. And here in New Zealand, they don't talk much about it, and it's most of people should be concerned. I think, like, as soon they have the delivery, the doctor should say, okay, you have this, and then like give a list and say you are not allowed to do that. Wow, it's true. They don't say anything. This is something. I don't think women really know all the things that can happen after you have a baby. Yeah, because they don't have guiding, you know, like they don't know. Exacto. And you know, also that's when I got pregnant here in New Zealand, of course, no one talked about it. Zero. All of the information I got from Mexico, from friends in Mexico, from my own mom. So it's also like as someone says here, like Les Ley, que genial, felicidades, yo soy súper cobarde para los tratamientos de belleza, pero me fascina ver todas las opciones disponibles para que la gente se vea y se sienta mejor. A lo mejor intente mostrarle a mi hija este camino profesional muy interesante. She's very, very scared of doing any treatments of beauty, but she says like she looks that it's very interesting what you are sharing right now, and she wants to share it with her daughter. So exactamente is another thing that I saw in your list that it blew my mind. I was like, what is this? And I couldn't, of course, upload any picture because I will be canceled on YouTube. But you also do a treatment for the JJ, like the vagina. And also for the, I can say the thing because I don't know how to say it in English. How is it called? Is it bleaching? Yeah, bleaching. Yes. O sea, amigos, sorry, just to say it in Spanish. You need to lighten some areas. I'm gonna say in Spanish. Estaba viendo los tratamientos de ella y había visto todos los tratamientos que estaba ofreciendo, y había un tratamiento que decía que te blanqueaban la zona íntima y también la zona trasera. Pero es que son áreas de la piel que se oscurecen un montón, igual como the underarm, like all the areas that change color. Pero obviamente, pues ahí que, o sea, solamente para tu pareja, yo creo, ¿no? What's the point there? Like, what do you think? Like, what do you think when this started? Like, I just am very curious, and of course, very chismosa. How you say chismosa in Brazil? In Portuguese? You say like gossip. You like gossip? Fofoquera. Yeah, I'm very fofoquera. So I want to know why, like, when this started, and how many need for people. You know, I would say qué discriminación.
Yeah, lo quieren blanco? when we talk about it, you know, like intimate, it's a taboo, Yeah. especially nowadays. But you know, like we aging, which is, you know, part of our life. Normal We life, aging yeah. face, we aging, you know, in the body and the hands, and Yeah. over there as well. Yeah. And Sí, nunca hubiera pensado, ¿verdad? O sea, como que these type of things you never think about it. Like, as you yeah, said, you age from every corner of your body. everywhere, yeah. And why not, you know, like look after down there? Why Yeah. not? You know, how Me many encanta. people, yeah, how many, you know, like mom, I would say mom, because our bodies change, you know, and you get to saggy skin Yeah. down there. And you know what, I'm really happy when I saw this treatment, because in Brazil it's so common, so popular. In New Zealand, it's a taboo when you talk about intimate Beauty. service, because they don't want to, you know, they say, oh, Patricia, why? And I said, I can imagine the faces. I yeah. want to be there with you. I will work with you just to see the faces. Like, And you know, the funny is like they are very like shy, you know, like to show me. tímidos. And Yeah. and I think like as soon they get it, the trust, they will say, Yeah. okay, look and think it, like tell me what do you think. And But you know, also, oh, sorry, so you can Interesante. continue. there is, of course I cannot show, you know, photos here. Yeah. But you need to see the changings, the other things. A lot of Wow. women nowadays, they don't do sex, you know, in the light because Yeah. they're shy. They're Every time you turn more the light. Until they're no don't see. confident. Yeah. And if you nowadays you can go in a clinic and you can, you know, like do some treatment for getting better, why not? Yeah. You know, and how many people as well, like who are doing that, say, Patricia, like by a simple message, say, Patricia, now I can do sex, you know, with my husband without being shy. Yeah. It's Wow. true. Yeah, it makes Yeah. total sense. Well, And as you I said, was gonna it's say something more. that I feel like sometimes Latinas feel more comfortable with this kind of treatment because it's very common in our countries to wax. You know, Yeah. like here, I don't know, people just shave, so it's not like you go somewhere with a stranger has like to look too much. Yeah. But maybe Kiwis are not too comfortable with that. No, for sure they are not. They are even don't ask much. Yeah, no, I can tell you as well why. Like, if for example, it's very simple and probably very different, but when you go to a doctor, specialized, of course, gynecologist in Mexico, for example, or Latin America, since very early age, you have to show yourself and to check everything. Here, no one check anything, not even when you are pregnant. Like, of course, Kiwi women are never exposed to that type of experience, not even for health. As much Coming as we are. here, in Mexico, you have to be at least every 6 months with your gynecologist to check everything. And of course, there's a moment where they touch, they see, they put, they blah, blah, blah. They explore is the name. But here, they are like, they don't touch, they don't ask you to do anything. Everything is very like, no. I So remember, imagine, could be a huge shock going to a beauty spa and say, okay, let's do this. Like, no, I'm not used to this. It's like, yeah, I remember when I did my first smear here, I went to see my doctor, GP, and he gave me like, you know, like cotton, and he said, go to bathroom and do this by your own. And then I look at him and I say, how do I know if I have something, you know, like you're a doctor? But he feels so uncomfortable that he say, would you mind if I call, you know, the nurse? I say, I don't mind, but I want you see it because you are the professional. Yeah. It's it's really kind of hard. scary. Generally, for the girls who are coming to New Zealand or are in New Zealand, this is something that could be a cultural shock. Like every time you go and you, in Spanish, is the Papa Nicolau, se dice, ¿no? En español. Ellos acá en Nueva Zelanda generalmente lo hacen las enfermeras, como los GPs, o sea, los doctores generales son quienes te derivan a las especialidades. No creas que tú vas con un ginecólogo y ellos te hacen, no.
Es como vas a tu GP, ellos te hacen el Papa Nicolau, generalmente lo hacen las enfermeras, y lo que decíamos es que acá en Nueva Zelanda todo el tema ginecológico es completamente diferente. En México, por ejemplo, cada 6 meses puedes ver a tu ginecólogo, el ginecólogo hace la exploración, te verifica, te checa, hacen realmente un trabajo donde incluso tienen que tocarte el estómago para sentir si no hay algo más. Acá no te tocan, no te ve como un especialista, lo hace una enfermera que mandan, lo hacen rapidísimo y te dicen, te marcamos si hay algo malo. Y hay de ti, o sea, lo hacen cada como año, no te comparten los resultados. Entonces todo queda muy así. Entonces decíamos, si eso sucede en la parte health, o sea, en la parte de salud, obviamente en la parte de beauty, olvídate, o sea, ni siquiera se pregunta si te hacen lo que decía Monse, una depilación con cera, o en el caso de ella que hace tratamientos de blanqueamiento o de mejoría y rejuvenecimiento de tus áreas privadas. Obviamente, imagínate una kiwi diciendo, oye, ¿me puedes rejuvenecer allá abajo? ¿Me puedes hacer algo? Es no, o sea, es como, ¿de qué estamos hablando? Es realmente un choque fuertísimo que obviamente yo lo que le decía a ellas es que, claro, o sea, poniéndonos en el punto de que ni en la parte de salud lo hacen como debería, imagínate en el área beauty. I was talking also with another friend who told me about going to a doctor to check her breast and to check if she has a little plump here or something. And she told me her experience. Like he went with this doctor, and the doctor was like, he couldn't touch her. Like, no, touch yourself. I show you how, and blah blah blah. And she was like, wait, like I come here because you are the expert. Like, of course I trust you. I'm not coming with a random person. And they were like, no, like. Yeah, even for me, that I actually do have some lumps, but they're all like good ones. Like it's nothing bad. But in Chile, I used to do mammograms. Like I did one before I came, and they told me in Chile, like you can do it maybe the next year or 2 years. And then here, they're like, oh no, you have to be 40. Yes. But I do have something that I need to get checked. And it's like, oh no, you don't really need it. O sea, hello. How interesting how everything also connects with that, no? Like I can imagine, as you said, the difficulty to a person like never been in that situation to do this type of treatments. So what can we, for example, in our cases, like you can see us in our 30s, 40s, ya estamos yéndonos más para allá. Because I always believe in my mind, for example, no, if I'm 30, I am preparing myself for my 40s. I always think like, knowing my present, I always think like what I have to do to look good in my 40s today, you know, or what I have to do if I'm 40 to be good at 50. So I don't think like until I go to the 40s, I'm going to do this. Or until I turn 50, I'm going to do this. I feel before, like how I can expect myself to look good at 40s and what type of things I have to do today in terms of course, eating well, exercise, but in terms of beauty, what would you recommend for like young people like us? Young mature. But I think our skin, even, well, I'm 33, but I don't think my skin is like a young skin anymore, really. Yeah. So, well, everything changes, especially here. As I say, the sun here is very strong one. Sunscreen needs to be, all the time applied for home care. It's important you go to the clinic, you do GP, cleansing, microdermabrasion, but a home care is the most important. Like for us, 30 plus, I'm 34. I always use, I cleanse my skin, I toner, I use, vitamin C, I use the hyaluronic acid and sunscreen, and at night it's most, I would say, important, like don't sleep with your makeup on. Use a very good product, like for your skin serum, especially at night. And, like drink heaps of water. It's important as well. Drink, magnesium, which is good for your skin, vitamin E. There's so many things you can look after yourself, to age better, right? Because we will, but we can do so many things.
I have one treatment at the clinic. I call Ultraformer. I've done in my face. Yes, I saw as well. Like for also the double chin, no? Yeah, you can lose I need double. a lot of these. I need everything. Yes. Tengo que Yeah, gastar todo mi dinero aquí. Ultraformer, what it does, I would say it's a bank of collagen and elasticity, and holds a little bit you aging. We need to do it. Very amazing, tighten your skin. You feel 1 week after you do this treatment, you say, wow. After that, like I would say 2 to 3 weeks, you say, I didn't feel like much difference. But 1 month later, you see, that's amazing. And, like this machine produce collagen elasticity. It's not like a Botox. Botox paralyze your muscle, okay? Yeah. And after 3-4 months, you have to redoing Botox again or filler. But Ultraform, what it does, build collagen elasticity for us who studies once a year is enough. Okay. Yeah. And like then it. as soon as we like 40, and then we do twice a year or 3 Wow. times a year. It Good to know. depends how your skin is, Yeah. Do you have things for sunspots? I think I got a lot of sunspot. Like, of course, as you said, the sun change I have very it drastically your skin I here. actually got I have also like a bit stain here. pigmentation, yeah. There is one peeling. I have 2 peelings at the clinic. One is Cosmelan, very popular in New Zealand. The other one is called green peel. Peeling your face, it's really important. Just imagine like we take the layer of your scales and renew for new cells, like a very beautiful glowing skin. It's painful. It is. Yeah. It's like, it's not like, it's something we can handle. I would say, like for beauty, no pain, no gain. Yeah. No pain, no gain. Let's do it. And we true. do, like when we talk about beauty, we do. It's uncomfortable while we are doing the massage with the peeling. Yeah. And you will, like here in New Zealand, I feel like we don't go deep as we should, but I do. I do because I study, I know what I'm doing, I'm very confident, and I want a good results, and you pay for it as well. You go there, you wanna something like, okay, I done. It's gonna be good. Yeah. Me encanta. Patricia, do you have any male customers? Any male clients? I don't do males clients. No, only female. I wanna, like, no, now it's being really hard to find staff. I think everyone. Yeah, I was for asking you that, like, as an entrepreneur, how the challenges are to open a spa right now after COVID, because I was telling her, like, I can imagine like how difficult will be having a spa during a COVID times where you cannot touch people, where the opposite, no, you have to have distance. So how was for you right now as entrepreneur after COVID to find staff and professionals? How is your biggest challenges? Yeah, the biggest it's find, like challenge, because I give training for them. If you come to work with me, I will train you because I have to. Like my client needs to feel, like safe, confident that the state system who is within her at the room, she knows what she's doing. So I've been posting, I've been like talking to people, but it's so hard. Like It is hard. The other thing I feel as well, massage, it's very physical job, very physical. Like you have to be there, like doing massage. And I work at quite long hours. I start 9 to 7 p.m. Tuesday to Friday. Yeah. And Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. So it's a physical job. And, it's not easy. No, I can't imagine so much work, because I saw you have to use your force to push the skin, and you have to use of course your techniques, and it involves physical effort. Yeah, it's true.
So yeah, it's been a challenge. Yeah, I Let's can see, imagine. as soon as she's open this, gate, people can come from overseas, because I think like who is coming, they are, willing to work, they want to work. Yeah. And I think like we as employee, we needed that. We need It's people Wow. who need to work. Yeah. Well, Wow. I think hope things get better. We're Yeah. all yes. Yeah, please. We are also in the same boat. So I'm also in a resistant exercise where you feel like you are doing a plank, when you are doing exercise and you are Yeah. like, I am about to say bye to this because it's way too much. But I think we are in the last part of this crisis. Hopefully, let's see Yeah. what happens when summer comes. Also here to New Zealand, people gonna come more. Yes. Crossing Right fingers. now, everything is quite crazy. But Patricia, thank you very much for joining us today. Of course, we're gonna continue talking with you. I have already your contact. We're gonna share your contact here at the video, and also Spotify, and also Instagram, and also Facebook for the people who And want yeah, to and I follow think you. you know what is not even a thing of being like vain or like too much into your looks. It's like just self-care as well. Self-care. There's so many Especially, things. Yeah. especially nowadays, like the problem I think nowadays it's mental healthy. Yeah. Like Yeah. people were locked at home, without any, Yeah. they couldn't do anything. Yeah. Mental health, it's being like a big thing, and I think like, why not like you look after yourself, look pretty, And you feel good, healthy. so it's Yeah. yeah. That's a very Recommend clever that. say. Yes, you're right. Was a pleasure to meeting you, Patricia. We'll be You'll very see me soon. to get one of those Yes, I think little treatments. We some need of it. us are gonna visit you very soon. Yes, Tammy, you're welcome. Thank you, Like, Patricia. We'll see you next time, and Thank I'll you. record to the people and let you know. okay, thank you so much. Bye Thank you so much. bye. Gracias. Hasta Bye. la Bye. vista. Hola, Feri. Ferry, look who's here. Say hi. Dile hola, Monse. Hola, Feri. Bueno, va a Ya venir nos después. vamos a juntar. Corre por la iPad, córrele. Dice, hola, Vale. Dice, todos Hola, los niños Vale. acá porque están de vacaciones. Saludos Ay, a todos. es verdad. ¿Cómo estáis, Vale? ¿Cómo estás? Bien. Está Dile a tu bonito daddy tu que vaya a pelo. tu cabello. Ok, ya. Interrupción de mamá, De obviamente. niños en vacaciones. Ay, sí, dice Lucy que para lo que creo que estábamos hablando del tema del ginecólogo, puedes hacerlo con tu private insurance. Ay, lo voy a checar, sinceramente sí lo voy a checar. Sí, mi amor. Entonces vamos a checarlo. Yo no lo he hecho con private insurance, pero vuelvo a lo mismo. Por Es lo que un yo poco sé, eso que hablamos, lo del Papa Nicolau, porque me pasó a mí la última vez que yo fui a mi GP por algo nada que ver. Y me acordé y le dije, oye, mira, yo por lo general, porque lo que yo estaba haciendo era que me hacía mi Papa Nicolau cuando iba a Chile. Como sí, estaba yendo como una vez al año, una vez año le y daba medio. seguimiento. Claro, y aparte que yo tengo mi ginecólogo en Chile, entonces yo decía, voy a seguir haciendo. Y con el Pero tema de la ahora, pandemia, como ya no fui, le dije así como, oye, creo que me voy a necesitar ir a un ginecólogo porque yo me lo hacía no en he Chile y ya ido. no puedo. Me lo dice, te lo hago yo ahora. Y yo así como, no está, No estoy preparada. no estoy preparada. Invítame un café primero. Y no sabía que él lo podía hacer también, Sí, porque uno los GP piensa lo que es un hacen. ginecólogo, pues, ¿cachai? Sí, no. Lo hacen los Y fue GPs, pero lo hacen como, como que muy al por encimita. Es como de, bye, sí, adiós. Y tú, ok, sí. Entonces perfecto. me dijo, ¿quieres que venga la enfermera? Le dije, ya, sí, que Sí, venga. obvio, que venga ahorita. Este Y fue momento. como, ya listo. Y nada, nunca Sí. supe. Me imagino que está todo bien porque Sí, no me se llamaron. supone que solamente te contactan, o sea, te dicen, te Y si contactamos hay algo si malo. encontramos algo, si no, o sea, no te vamos a marcar. Entonces, bueno, por lo menos fue bueno. Pero aunque sea Lucy, de todos modos, aunque lo hagas con uno de acá, yo siento que, ay, es que tendríamos que hablar después de estos temas porque realmente sí hay como una generalización de, no sé, insatisfacción ahí. Hola a Fabiana77. Sí, Hola. Julie, sí nos dijo que sí necesitas una certificación en Nueva Zelanda. Sí. De beauty professional, como beauty, ¿cómo se dijo? Therapist, algo así. Sí, creo que son Sí vas a beauty ejercer aquí. technicians. Ah, Son beauty técnicos, algo technician, así. sí.
Es una certificación llamada Beauty Technician. Si tú estabas en tu país ya certificado, te piden hacer 2 años para revalidar toda esa información y poder ejercerla en Nueva Zelanda, y a ella Yo le costó creo, alrededor de yo $10,000. he visto varias escuelas que hacen estética y me parece que es una buena opción acá en Nueva Zelanda. Por Está ejemplo, chido, la ¿sabes verdad. lo caro que es depilarse en este país? Sí, 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 es Es carísimo. así, Todo es que todo es caro, o sea, eso una es, locura. ¿no viste que salió un estudio de los expats? Que obviamente los expats son la gente que viaja a diferentes partes desde el mundo, pero viajan en un estilo muy diferente a un inmigrante. Un inmigrante generalmente busca mejorar su estilo de vida, quedarse en un país, poder generarle a las generaciones futuras un futuro. Y los expats no, o sea, los expats son gente que tiene el dinero, que viaja para todos lados, que se mueve por todos lados, gente muy internacional, professionals y mamones también. Y les hicieron una encuesta de todos los países en donde han vivido los expats, cuál había sido el mejor y el peor. Y Nueva Zelanda salió como el segundo peor lugar para vivir. Imagínate, y le decía a mi hermana, ¿no? ¿Cómo depende también de la percepción? Si lo vemos de una persona que tiene una necesidad de mejorar su estilo de vida y que quiere mejorar por seguridad, llámese seguridad, dinero, lo que sea, su punto de vista va a ser muy distinto. Pero si eres un expatriado que naciste prácticamente en cuna de oro, que puedes moverte donde Y que quieras, que solo, tienes claro, los y que recursos, solo quieres venir como a la vida de ajá, lujo, sí, popular, en como que fiestas, voy a es no es trabajar tu lugar. y la mayoría trabaja en empresas internacionales, porque Claro, obviamente en su red de contactos tienen amigos que trabajan en New York, en Londres, en Nueva Zelanda, en Australia. Es muy claro. diferente el punto de vista de ellos. Y yo le Nueva decía a mi Zelanda hermana no debe ayer, ser muy entretenido. no, aparte que no entretenido, nada más me quiero imaginar de que aquí no hay servicios como en Latinoamérica, donde tienes Sí, al chofer, a la nana, a la que te cocina, a la que te lava. Acá, mapacito, tú solito lo haces. Y si no lo haces tú, tienes que pagar un dineral. Entonces ya es quiero ver verdad, la cara de los expats así de, ¿quién me va a hacer de comer mi pasha? es Entonces, verdad. imagínate, salió como el segundo peor lugar Mira. y México salió entre los mejores lugares para vivir ¡Ah! como expat. ¿Por qué? Porque pues ahí sí tienes a la nana, a Todo, la cocinera, al imagínate. chofer. Le estaba diciendo a mi hermana que yo recuerdo antes de venirme, había un expat que yo conocí chileno, de hecho, que trabajaba para Santander. Él se vino a México y le pusieron un departamento en Santa Fe, que es como el área cheta de México, y el departamento tenía boliche adentro, o sea, boliche no antro, sino boliche de bowling, Ya sé. teatro, cine, bueno, un cine. Tenía salón de fiestas, terraza para hacer Qué pesado. barbecues al aire libre. Y yo digo, obviamente un expat en México va a tener mucho más ventajas que una cualquiera como yo, que nunca en la vida vivió en Santa Fe, o sea, Ya, y una persona así renuncio. no encuentra ese tipo de lugares acá tampoco. O sea, imagínate a qué Jamás. restaurante lujoso vas a ir, a ni uno. No Jamás, hay. no. Y la vida nocturna también ellos decían, la vida nocturna es aburrida. Y obviamente Sí. para ellos la seguridad, claro que es importante, pero no es tan vital porque pueden darse el lujo de pagar seguridad en cualquier parte del Sí, mundo, que vas a decían en tener un México. chofer, vas a entrar a Exacto, lugares caros, ¿no? exacto. Hay mucha protección alrededor de ellos, ¿no? Entonces estábamos hablando de qué Sí, gracioso es la percepción de la persona dependiendo de tu situación personal, física y financiera, obviamente, y cada uno vamos a tener una historia muy distinta. Hay que saludar sí. rapidísimo aquí a la gente que dice, Tony Tejero, tu niño sí, aquí anda de Sí. chismosillo. Igual que uno nos dio 15 días de vacaciones. Ay, no inventes, en la Ah, sí, universidad. de la universidad. Sí, es cierto, sí están de vacaciones. Hola, chicas, después de semanas que las veo, saludos. Gracias, Rosy. Desde Perú, Mercedes hola. dice, Kiara, dice, denle like al video. Exacto, denle like al video. ¿Qué les pasa? Nana Trujillo, ¿quieres decir un sneak peek de lo que puede llegar a pasar en las siguientes semanas, Monse? Porque creo que hay que empezar Sí, a preparar a la audiencia, bueno, que la gente sepa que tenemos una noticia para ustedes. sí, porque no solo tuvimos la buena noticia de nuestra residencia, que estábamos súper contentos, pero yo les había contado que ya llevaba un tiempo buscando trabajo y encontré trabajo. ¡Bravo! Arriba, Encontré arriba, un arriba. trabajo que es como una ¿Qué va a subidita ser? Cuéntales un poquito, como que va a de ser algo escalón más para mí. administrativo, La va a empresa se ser, llama JCDecaux, es ¿ok? una empresa francesa. Mm, Em, Muy conocida mundialmente. Yo cuando encontré la aplicación vi el logo de la empresa y me pareció que yo la conocía habías súper visto. bien.
es la empresa más grande mundialmente le llaman outdoor advertising. Entonces, toda la publicidad que hay fuera como de tu casa, que quiere decir que no son En el revistas, bus. televisión, que no es tus redes sociales, sino que es toda la publicidad que tú ves fuera, billboards, Espectaculares, sí. no sé, las publicidades que Bus le ponen stop, a las paradas de los buses, en las pantallas aeropuertos. digitales en el mall, las pantallas digitales en los aeropuertos. Yo tuve un ¡Wow! trabajo en el área como de operaciones, entonces como yo venía con este background un poquito administrativo de la pastelería y que al final es como operaciones porque tenéis que hacer que el negocio opere, Total. funcione. Em, Estaba como calificada para el trabajo y me resultó, fue todo súper rápido, pasé por unas entrevistas, tipo el lunes me llamaron, el martes me entrevistaron en video, el miércoles me pidieron, empezaron a contactar a mis referencias y me dieron el trabajo el jueves. Importantísimo lo que acabas de decir, y eso lo vamos a ver después en otros videos que tengo guardados de Julie, que se me distorsionó ese video, pero recuperé algo. Y es el tema de las referencias. Sí, de hecho ya Cierren me los dijo, como círculos, el sí. trabajo es tuyo si tus referencias van a estar como si Es lo que pasó están bien. ¿Escucharon lo que dijo? Bueno, pero la parte negativa es que este trabajo ahora, por ser un trabajo de oficina, es de Es lunes a de lunes a viernes, viernes, por exacto. lo que yo ya no estaría disponible para el Latin Kiwi Sí. los lunes. Me pone Adiós. muy triste. Igual Monse. Pero estamos de seguíamos negro, hablando Monse, yo que, creo. por eso te digo, era como el Ya. luto. Igual nosotros hemos hablado que no significa que nunca más vuelvo, No, obviamente no. Todo es pero temporal, obviamente nosotros vamos a estar, o sea, yo voy a estar siguiendo como siempre lo he hecho, vamos a ir teniendo invitados y todo, y cuando Monse tenga sus vacaciones, cuando tenga un tiempo, va a regresar, va a estar aquí, va a estar de sí, apoyo, tal vez probablemente en algún día algunos hagamos un en vivo juntas, sí, si algún día ¿sí? tenemos un Una vez al tiempo un mesecito, domingo, tal vez hacemos una también. cosita un domingo, pero sí, Exacto, sería como un sábado de ustedes en la noche. O sea, ahorita claro. nos vamos a acomodar, no hay, siempre hemos dicho que todos los cambios son buenos, sobre todo cuando se trata de algo bueno para la persona. Y hay muchos cambios ahorita pasando, de hecho, ahorita en este momento. Y es importante que ustedes, así como están viendo la vida real que les estamos presentando en Nueva Zelanda, se den cuenta cómo el tema de inmigración acá o el tema de cómo vivimos en inmigración son cambios todo el tiempo. Por eso Sí. cuando uno llega aquí y tiene a sus primeros amigos, realmente valórenlos, porque esos momentos, esas personas que están contigo cuando llegaste se van a mover, se van a difuminar y empiezas a tener este ejercicio de desapego a todo lo que haces. Desapego a los amigos, desapego a los departamentos, porque nos hemos mudado no sé cuántas veces, no sé cuántas veces te has mudado también tú, desapego a esos lugares, Sí. desapego a la gente con la que ya empezabas a llevarte bien y de repente uno se va, a uno le dan un Ay, trabajo. sí, he tenido un par de amigos que, ay, que extraño un montón, como que en la época en que estaban era, Era padre y ahora ya no sí, están. A todos nos sí. pasó. Esas son de las cosas que más sufrí de todo mi clanecito que hice. Desapareció. Y luego hice otro segundo y desapareció. Y era ya de que ya no quiero hablar con nadie porque es un constante despedir, estar triste. Y luego me empecé a dar cuenta que es un estilo de vida que debo de adaptarme. Y al contrario, cuando estén esas personas, estar consciente de que no van a estar y aprovechar esos momentos porque las cosas se mueven. Dice, chica, las quiero decir mucho chica, las quiero mucho desde Dunedin. Gracias, Paola Pantoja, dice, y la sigo en todas sus redes. Ja, ja, ja. Quiero contarles que hoy fui a una entrevista, casi muero. Espero que den la Ay, noticia como a ti, cruzaremos los Monse. dedos. Todos te vamos a echar muy buenas vibras, Paola. Dice, ¿qué haremos sin Monse? Dice Rosy Medina. Extrañaremos, pero igual estamos contentos por Ay, ti. Va a estar también, digamos que vamos a estar haciendo ahí un sí. par de truculentes. Un día va a ser un domingo, un día que esté libre le voy a Algún día les decir vengo a contar cómo ha sido cómo le mis fue. primeras semanas estoy un poco Exacto. nerviosa, te voy a decir que mi cuerpo está funcionando un poquito, no sé, como media estresada, media ansiosa. Estoy Es contenta, pero obvio, sí. sí, como que llevo tanto tiempo haciendo este mismo trabajo
Imagínate que es el único como trabajo fijo que he tenido acá en Nueva Zelanda, 5 años con la misma gente, en el mismo Exacto, 5, ambiente. es que 5 años es muchísimo, o sea, es Entonces, realmente sí, y como que salir de hospitality es un cambio súper grande también, así que deseenme mucha suerte. no, vas a Mándenme tener mucha mucha vibra suerte. porque Y por eso también lo que les sí, decía, ahorita vamos a dejar que Monse se adapte primero a lo que tiene que adaptarse, concentrarse en su trabajo y ya más adelante empezamos a acomodar todo para que de vez en cuando venga y esté conmigo y todo eso. De todos modos, viene mucha gente importante, interesante en los siguientes semanas. Vamos a tener una maestra colombiana que está ejerciendo como qué maestra de primaria. interesante. Entonces va a estar muy Sí, cañón hablar con ella. Vamos a tener a un ingeniero que viene de Colombia también con esta organización que abrió una convocatoria para gente que viene a trabajar en construcción. Y así nos la vamos a ir siguiendo y dejemos que la Monse se adapte. Y cuando ya vemos que ya está como en su onda, que ya agarró la onda, que ya no está en este pues proceso cuando ya sea de la jefa, los traiga todo cuando en ya sea la chinga. jefa, así te conectas a la hora de lunch, porque es lo bueno que es a la hora de lunch Es exactamente, verdad, podría un y día puedes hacer una saludarnos entrevista. mientras comes tu Godi Es lunch, pues nos verdad, saludas, ¿no? O sea, que no, es verdad. no te vas a volver la mamona típica de que, yo tengo trabajo y no los conozco, no sé quiénes son. Ay, oh, Manda Cecilia, o sea, hello, no sé qué me hablas. y Dice además que Mercedes que voy a trabajar súper cerquita del Besos sí, Latinos, de así besos, que de hecho. Bueno, es por un cambio para algo mejor y me alegro mucho, te deseo de todo corazón lo mejor, dice mi querida gracias, Mercedes. Mercedes, gracias, Joana. Dice por acá Paola, chicas, las quiero mucho. Ya nos habíamos leído eso. Dice Sí, Moro porque le dio una noticia como a la Monse. Monse, todo va a salir bien, dice Joana Cortés. Dice, gracias. bueno, es un cambio, Me lo mejor. copió. Exacto, se copió por ahí. Y eso es lo que les Gracias, queríamos gracias. contar. Voy a Obviamente, extrañar mucho si sí, aquí estás en también también vivo. mi gato que está dando. ¿Tenía un Ven. gato? Bueno, es que es un gato. Ahorita les voy a enseñar a ver si viene. Ven, Tui. ¡Ah! Es Ceci, súper qué gracioso. bonito, a ver. Ven, Tui. Ay, ya se escapó. No, es que no es mío, es de mi vecina, pero se viene a jugar todas las mañanas con los Ay, qué niños. Entonces, lindo, mejor para qué mí, gana. porque yo no lo alimento, yo no tengo nada que ver, pero viene todas las mañanas, está con Ay, me nosotros, encanta, juega, qué se lindo. queda, se queja y después, ya, sáquenme. Me Bueno, encanta. espérense, es que yo quiero decir algo de las referencias. Sí, El tema de lo de las referencias para las personas que están por terminar un trabajo, yo les digo algo. Terminen su trabajo como lo comenzaron, con el mismo entusiasmo, con la misma motivación. Sé que es difícil porque ya cuando uno está por salir está desgastado prácticamente. Ya sí. ves las semanas como de ya una semana más. Se los digo porque las referencias realmente en Nueva Zelanda pueden cerrarte la puerta. Si la referencia hubiera sido negativa para Monse, muy probablemente Monse le hubieran dicho, sabes qué, gracias, pero bye. Realmente aquí, si tú no cierras los círculos de trabajo bien, puede llegar a afectarte en un futuro. Así que no digo que aguántense, porque eso es como una palabra muy de aguántate, no, o sea, cada cosa tiene su reto, ¿no? Pero si Pero es una creo cosa que, de cansancio, es como cierren bien. como se dice en Chile, hay que salir por la puerta del frente. Exacto. O en No Latinoamérica se terminen dice, ¿no? mal. Traten Sí. de como si hubo una situación que a ustedes ya les cayó mal o ya no soportan a las personas, ignórenlos durante las últimas semanas, vuélvanse un poquito así como de, ay, hasta luego, los quiero, los voy a extrañar, porque Sí. realmente ellos sí te pueden llegar a cerrar las oportunidades. Así que a donde vayan a trabajar, Paola obviamente dice, estamos hablando de ¿cómo es eso de las referencias? Y te contamos, eso. Pau, que acá en Nueva Zelanda te piden, a mí me pidieron por lo menos 2 personas Sí, que yo haya tenido que responderle a ellas, o sea, que hayan sido superiores a ti. No te sirve tu amiga ni tu compañera de trabajo, tienen que ser gente que haya sido superior a ti. Entonces ellos lo van a llamar por teléfono, van a agendar una cita y les van a empezar a hacer preguntas sobre ti, cómo reacciona, como preguntas al final que sirvan para el trabajo que te van a contratar, o no cómo eres, no sé, en tu atención al detalle, cómo eres para trabajar bajo presión, o cómo eres en tu organización, tus cosas buenas y tus cosas malas. sí. Entonces, claro, si esa persona a la que van a llamar, no sé, uno no terminó en muy buenos términos, si ellos no son muy buenos, pueden, claro, Sí, perjudicarte sí, un montón. sí te pueden perjudicar. Yo conozco casos de gente que ya había pasado todo, o sea, ya había pasado todo, ya le habían dicho, bueno, o sea, eres una de nuestras favoritas candidatas, y por la referencia de uno, no le dieron el puesto. Es como de, ¿cómo puede ser posible?
Sí, exactamente, Joana, piden referencias a tus ex jefes para que obviamente ellos avalen que todo lo que tú pusiste en tu currículum es real, porque también es como de uno a veces le echa demasiada crema a los tacos y así como de, no, yo, hice esto y le dicen a tu jefe, ay, sí, ajá, no, este güey no hacía nada que no se haga y puedes obviamente limitar tus oportunidades de trabajo, pero pronto ya también hablaremos un poquito de eso. ¿Cuándo entras a trabajar, Monse? El 1 de agosto. Perfecto, o sea que nada más te queda el 25 aquí. Para las próximas personas que estén el 25 es la despedida de Monse, entonces no se la pierdan el siguiente programa, por favor. Por favor, Esperemos me mandan buenas energías. Sí, muchas buenas energías, prendan toda la veladora para que le vaya súper bien. Y el próximo 25 hacemos como un recuento de cosas que viviste aquí en Latin Kiwi, nos platicas así como cuando te ponías nerviosa en Me tenéis que poner una música de fondo como de despedida. De tristeza, así de tristeza. Hay que poner, un amigo es una luz. Adiós. Así como las canciones que ponían en Big Brother también cuando se salía la gente y desaparecía de la foto así. Sí. Ah, Hay que hacer hacerlo un collage de fotos en blanco y negro. Sí. En el próximo programa vamos a hacer algo así, dramático, obviamente, porque es hashtag latinas, sufrimiento y drama, lo que requerimos en nuestras vidas. Y yo les voy a contar algunas cosas detrás de cámara que viví con Monse, que le voy a recordar a la Monse de cosas que vivimos, para que también sea sorpresa y le saque todos sus trapitos al sol. Solo por los likes. No, no es cierto. Así, todo lo que sea. Pura producción de la despedida de Monse. Muy bien, chiquillos, gracias por acompañarnos, gracias a nuestra amiga Patricia. Oye, tenemos que ir, Monse, ¿eh? O sea, ya cuando nos vean así en rejuvenecida. Me gustó que ella dijera que una vez al año funciona, porque a mí me parece que yo no soy muy No es tan constante para invasivo. estas cosas. Yo también. Soy muy Entonces de me gusta flojera. que hayan tratamientos que puedan ser como, no una cosa que te digan una vez a la semana durante, no. No, me choque yo también. No me hagan repetir. Si no voy al gimnasio, menos voy a ir a la facial. Sí. Oye, rapidísimo, aquí dice, en las referencias uno pone a las personas que van a llamar, ¿o no? Sí. Claro. Tú pones, por ejemplo, referencias, no sé, la manager a la que tú le reportabas y al supervisor, a lo que sea que tengas arriba de ti. Y dice Tony que la canción de Cheap Trick the Flame, la que ponían en la academia, sí, la voy a poner, la voy a conseguir. Lo malo que van a hacer. La otra era Time of Our Lives de Green Day. No, no es de Green Day. También. Sí, parece. Sí, podemos poner así como así, pero para que nos pongan el copyright a todo lo que da. Es verdad, no se puede. Ay, bueno, queridos amigos, como que te piden que des contacto si ellos llaman, así fue a mi otro, sí, exactamente, te piden el contacto. Gracias, amigos, síganos aquí en Latin Kiwi, denle like al video, recuerden que Monse está a punto de irse y requiere los likes, si no, no vale la pena estar aquí, ¿eh? Así que nos vemos, amigos, la próxima semana, mismo canal. No me quieren. Eso significa, si no dan like, significa que les valió madres el tiempo de Monse. Eso no es justo. Nos vemos, hasta la vista.